when the will of God is working in you, you become perfect in Him. Through Christ, you are made perfect and whole. Praise be the name of God. Therefore, it's very important for us to understand so that we may be able to know why are we facing. Because most of the challenges we are facing, sio challenge ambazo zinafaa kuwa na sisi. We are facing challenges ambazo ni sisi wenyewe tumejitakia. Ni kuitwa tumeitwa lakini tunafikiria ni kurogwa tumerogwa. Ni kuitwa tumeitwa lakini tunafikiria ni anko anakuananga na kuangalia na jicho baya. Ni kuitwa umeitwa lakini unafikiria ni yule mwanamke ulioa ambaye anakuangalia ama hakutakiagi mazuri. Ni kuitwa unaitwa lakini unafikiria your husband has been an obstacle. I want to tell you today, whether you are married or not, katika hiyo doa yako ambao huko, bwana yako hawezi kuzuia the calling that is in you. Mke wako hawezi kuzuia the calling that is in you. If God has called you, whether I refuse to give you permission, the call will find its way and it will work. Bwana Yesu asifiwe sana. It will find its way. Kwa hivyo usishinde ukituambia ati bwana yangu ndiye ananizuia, bwana yangu ndiye amefanya, kama si bwana yangu ningekuwa. I want to tell you today, your husband has no power to stop it. If God has called you and your husband becomes an obstacle, God will finish him for the sake of his kingdom. Atakufa, atagojeka, ama atakuwa reprimanded, akaege na ugonjwa permanent. Yeye ashitake hospitali na hana pesa, inategemea sasa ndio anakuambia si uombe Mungu wako atusaidie. Na unakuta amekufungulia milango kwa sababu anakuambia omba Mungu wako. Hii maneno. Na ukienda nje kuomba, unakuta ukirudi mzee anakuambia nika yomode datida wegai. Tena kesho ukitoka, ukirudi, umode angane datida wega okiraira. Baka anakuambia ndugithiaga nigetha tondu nganiguo ndiragiriro. Mwathani agoshwo. Bwana Yesu asifiwe sana. So do not be worried of that man that has been an obstacle. Do not be worried of that person that is stopping you from going where you are supposed to go. Because that one does not. Usidanganya mtu ati ni kazi. Usidanganya mtu ati mimi niliandikwa kazi na sasa hii kazi si unafanyanga kazi ya sade. Hapana, hiyo ni upuzi uko nayo. Nobody can stop a calling that is in you. If God has called you, He has called you. You are never called if there is no purpose. You are never. He must give you a purpose. And when you have the purpose of God, you walk according to the plan of God. And you walk according to the season and times of God. You will never do anything if you are out of the season. You will never become anything if the season is not for you. It must be the season is for you. That is, so wait. If nothing is happening, don't push it. If your preaching is not picking, don't push it. If your singing is not picking, don't push it. If your marriage is not working, don't push it. Allow it. Give it time. It will come to pass. If your ministry, God called you, yes. They have prophesied. Kila mtu ame-prophesy. People have prophesied all over the world. Don't push it because there is a prophetic word. Just align yourself with God, and God will align Himself with His plans. And the plans will be with you. Nobody and nothing will stop you from becoming. Bwana asifiwe sana. Because there is a purpose. Mwambie mwenzako, there is a purpose of God calling you. So